Chennai Press News. Garuda Aerospace, India's leading drone manufacturer, introduces Equality Drone Training Program to empower 10 persons with disabilities. Present at the launch of this initiative are Varsha Kukureti Agustin, founder and CEO of Auto Micro US, Dr. M.J. Agustin Vinod, Group Captain retired, Mr. Vijay Kumar, Garuda Aerospace Executive Director, and Mr. Shyam Kumar, Garuda Aerospace Chief Operating Officer. Garuda Aerospace Equality Drone Training Program is designed to train individuals with physical disabilities, including deafness, speech impairments, and mobility constraints. The program, with theory and practical sessions, will cover aspects across both maintenance and operation, including data analysis. The program spans utilization of drones across agriculture, surveillance, mapping, e-commerce, and delivery, thus equipping participants with skills required across a range of industries. The training is tailored to individuals depending on their ability to further empower. And during the program, Mr. Vijay Kumar said, Garuda Aerospace will soon begin rolling out the program out across India with an aim to skill at least 10,000 persons by 2025. ஓகே, கருடா ஏரோஸ்பேஸ்லேருந்து ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறதுக்காக உங்களை எல்லாத்தையும் கூப்பிட்ருக்கோம். கருடா ஏரோஸ்பேஸும் அமாஸ் ஏரோஸ்பேஸ் என்ற நிறுவனத்தோடு கூட கொலாபரேட் பண்ணி இந்தியாவிலே முதல் முறையாக ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன், அதாவது காது கேட்காதவங்க, வாய் பேச முடியாதவங்களுக்கு ட்ரோன் ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்குறோம். இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராம். 10 நாளாக அந்த 10 குழந்தைங்க, இந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் 18லேருந்து 23 ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற குழந்தைங்க எங்கள்கிட்ட ட்ரோன் ட்ரைனிங் கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க வந்து ட்ரோன் சர்வீசிங் ஆகட்டும், ட்ரோன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆகட்டும், ரிப்பேர் ஆகட்டும், இல்லை டேட்டா அனாலிசிஸ் ஆகட்டும், அதுக்கு அவங்க தகுதியாக இருக்காங்க. இது அமாஸும் கருடா ஏரோஸ்பேஸும் எடுத்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ், முதல் முறையாக ஒரு ரெவல்யூஷனரி. இதில் எங்களுக்கு கிடைச்ச ரொம்ப பாசிட்டிவான எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போது நாங்கள் அமாஸ் ஏரோஸ்பேஸும் கருடா ஏரோஸ்பேஸும் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்துடுவோம். இதை வந்து 2025 இன்னும் ஒரு 10,000 குழந்தைகளுக்கு இது மாதிரி ஸ்பெஷல் குழந்தைங்க, டிஃப்ரெண்ட் எபிலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க, அதாவது காது கேட்கல, வாய் பேச முடியாது, அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களையும் சொசைட்டியில் ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கணும். இந்த குழந்தைங்களை நாங்களும் அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு அவங்களுக்கு வழிவாய்த்து கொடுத்துட்ருக்கோம். இது சொல்ல வருவதற்காக உங்களை அழைச்சிருக்கோம். இந்த குழந்தைங்க இன்றைக்கி 10 நாளில் முடிச்சிட்டாங்க. இவங்களுக்கு வந்து கருடா ஏரோஸ்பேஸ் ஃப்ரீ ட்ரைனிங், எந்த காசும் வாங்கல. அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி, சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக்டிவிட்டி மாதிரி, ஃபுட் அண்ட் அகாமடேஷனும் அவங்கள ஃப்ரீ. தென்னிந்தியா, சவுத் இந்தியாவில் வேரியஸ் பிளேசஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி அந்த ட்ரைனிங் அவங்க முடிச்சிருக்காங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து பைலட்டுங்கிறனால எங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம். இதுவரை கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 500 பைலட்ஸ்க்கு 500 சர்வீஸ் டெக்னீஷியன்ஸுக்கு கொடுத்துருக்கோம், நார்மல் சில்ட்ரனுக்கு. இது ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் பைலட்டாக பண்ணுறோம் அப்படின்றனால ஒரு 10 பேர்த்து மட்டும் செலக்ட் பண்ணி, ஆல்மோஸ்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஒரு 10 பேர்த்துக்கு மட்டும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இது எங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல திருப்தியான ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த குழந்தைங்க மற்ற குழந்தைங்களோட அதிகமான இன்வால்மெண்ட்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. இந்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்களோட லேர்னிங்குமே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் கிவன் அஸ் மோர் என்கரேஜ்மெண்ட், ரொம்ப உற்சாகம் ஊட்டியிருக்கு எங்களுக்கு. இன்னும் நிறையா பேருக்கு நாங்கள் போவோம். அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கிட்டோம். 2025 இன்னொரு 10,000 குழந்தைகள் இது மாதிரி ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்திருக்கோம். சார், அவங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சார்? நீங்கள் யாராவது பரிந்துரை பண்ணுறாங்களா? இப்போ தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்ற மிஸ்ஸஸ் அகஸ்டின், இவங்க சிஇஓ, ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் அமாஸ் ஏரோஸ்பேஸ், இவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண. இவங்க வந்து 2015 இது மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு வேரியஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இவங்க ஸ்குவாட்ரன் லீடர், ரிட்டையர்டு இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து வேரியஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த முதல் தடவையாக இவங்களும் வந்து ட்ரோனில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு 3 மாதமாக முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து வேரியஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்காக நம்மகிட்ட அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க. சரி, வந்து வெரி கிரிட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்
பட் இவங்களுக்கு வந்து சொசைட்டி வந்து அவங்க எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, அவங்க எப்படி டேக் பண்ணுவாங்க சார் இந்த டிசேபிலிட்டிஸ் இதை இண்டிவிஜுவல் வந்து அவங்க எப்படி எடுத்துக்குவாங்க சார்? ரைட். இது வந்து அப்படி தான் நம்ம எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம். இது ரொம்ப ஹைலி அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி, ரொம்ப ரொம்ப படிக்க வேண்டியது இருக்கும், ரொம்ப ஸ்கில் தேவைப்படுதுன்னு. இவங்கனாலே பண்ண முடியுது அப்படின்னா நம்மளால் நார்மல் சில்ட்ரன், நார்மல் ஹியூமன் பீங்ஸ் இன்னும் நல்லா பண்ணலான்னு இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். ஸோ ட்ரோன் டெக்னாலஜிங்கிறது அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை. ட்ரோன் ஃப்ளையிங்கோ இல்லை சர்வீஸிங்கோ ரிப்பேரிங்கோ அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னாலஜி. அதனால தான் இவங்கள வச்சு நம்ம காமிச்சிருக்கோம், இவங்களே பண்ண முடியுது, அதனால் நீங்களும் பண்ணலாம் அப்படின்னு. Our students who are specially abled, they, as the name suggests, they are specially abled because their concentration in doing everything is much better than normal people like us. What happens is, if they are doing something, once they are taught, they'll repeatedly do the same thing. They will not do anything, any mischievous thing. So they are very careful with everything. They don't have any confusion in them. So hiring them is a better option, because they know this is what I have to do, and then they'll tread that path only. They will not confuse. They are very simple, straightforward. If they find there is something which is not correct, they will come and tell you. So hiring such people is much better than hiring somebody who will experiment on your drone and break it. So that's why most of the students will be doing a full course. It's a 3 months course where we teach them everything about drones, anything and everything. And the drone piloting has been taught very beautifully here in Garuda Aerospace, and I'm so thankful to them that Garuda Aerospace welcomed them with open arms and ensured that they are very comfortable everywhere. Where they were staying, plus training, because to train somebody you have to have you have to be very patient. So I'm very thankful to the trainers also, and I know that they will get very good jobs. And this is my and Garuda Aerospace, Amos Aerospace, it is our responsibility to give them jobs, and we will do it. And not only these 8 students, but anybody who's specially abled, because in our country we are going for making it a drone hub within 2030. So everybody should be involved, whether it is a girl, boy, specially abled, anyone. So my and Garuda Aerospace, we are looking at training women, farmers. We'll go to villages, and with the help of our students, we are going to train them. These 8 students will be going to various villages and continuously training everyone in drone flying. So once they are flying, everybody will get the confidence. So that is our thing. Please accept my students, our students, and do give them jobs in your companies. இந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸுங்களா சார்? Yes. Garuda and Amos certified program. And for drone, and what is drone? Next is drone. Okay. Wait. Amos Aerospace. Please. Right? Correct? Experience. This is a sign for thank you. ஓகே. One more. Do it. One more. Yeah. சார் நீங்களும் கொஞ்சம் அப்படி பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.